Yeah, once again, good afternoon to all. Today our topic is abstract algebra. So in abstract algebra, first we discuss what is binary operation. So binary operation means, first binary operation and algebraic structure, some basic definition on group, quasi-group, semi-group, abelian group. I'm going to discuss these basic definitions. Then first, what is a binary operation? Binary operation. I will give detailed notes for this. Just I'm explaining. Please listen. Concept is fine. Now, binary operation means let I am taking one non-empty set S. S is a non-empty set. So a mapping F, an ordered pair S cross S to S, a mapping S cross S to S is called. This is called as a binary operation. So just S is a non-empty set. F is a mapping from an ordered pair S cross S to its element goes to S. This is called as a binary operation on S, a non-empty set on S. Suppose F, it is an ordered pair, elements are AB, F of AB, it goes to S. F of AB in S, it is nothing but A circle B, which is belongs to S. Suppose I'm taking circle or plus or multiplication, anything operation, one operation. F of AB is nothing but, suppose A and B in between operation, this element must be in S. The product or sum or difference or any element is in belongs to S. It's look like it's a closure property. It's look like a closure property. This is called as a binary operation. Sometimes we say that binary operation by default, it is a closure operation, closure property, right? So I'm giving some example for binary operation. Suppose I'm taking set of all natural numbers. Natural numbers. Yeah, 1, 2, 3 like that. Is it addition is binary operation on N? Addition is binary operation on N. Means what? Means what? Plus. Suppose I'm taking any two elements, A comma B belongs to natural numbers. Then A plus B is also belongs to N. We say that this plus is a binary operation on N. If you take any two elements in N, their sum is also belongs to same N, then it is called as a binary operation. It's very clearly 2 comma 3 belongs to both are the natural numbers. Sum of two natural numbers is again a natural number, this 5. Therefore, addition is binary operation. Addition is a binary operation. Plus is a binary operation on natural numbers. Is it minus? Subtraction is binary operation. Minus is not a binary operation. No. Yes. N comma minus. This is called as n comma minus is not a binary operation. It's a very clear. We know that very, very familiar result. Suppose I'm taking two elements. 2 comma 3 belongs to natural numbers, but operation is minus. 2 minus 3 is not belongs to S or N. 2 minus 3 is equal to minus 1, which is not belongs to N. The difference of these two numbers is minus 1, which is not belongs to N. Therefore, N is not a binary operation on N. What about in division? Division. N divided by, N comma divided by is binary operation? Is not a binary operation. Is not a binary operation. Binary in the sense it is a closed property, binary operation. Right? Because why? Suppose I'm taking the elements is 2. 2 comma 3 is belongs to N. Therefore, 2 is divided by 3, which is a fractional number, which does not belongs to N. So that N is not a binary operation. I mean, division is not a binary operation on natural numbers. Similarly, can you say integers? What about integers? Integers are satisfying the binary operations. Addition, yeah, I'm taking Z. Z plus is binary operation. Z Yes, minus sir. is a binary operation. Yes. Z division is a binary operation. No. No. No, sir, no. Yeah, this is correct only because of sum of two integers is again a integer. The difference of two integers is again a integer. This is correct. But the division of two integers,
the division of two integers. Suppose 2 comma 3 is an integers, then 2 divided by 3, which is not an integer. It is not an integer, so division is not possible. So multiplication, what about the multiplication? Z comma dot. Yes. Yeah, so product of two integers is again a integers, it is also satisfying. It is also satisfying. Therefore addition, subtraction, multiplication is possible in Z, but not division is, right? In Q, division ఇందులో లేదు కాబట్టి Q తీసుకున్నాం అనుకోండి. What about Q? Set of all rational numbers. Q comma plus. Yes. Q comma minus. Q comma minus. Q comma minus or Q star comma. Yeah. Is it division is possible? Q comma Yes, plus. sir. Yeah, Q comma No, plus sir. is division possible. Q comma minus is Minus division is possible. also But 0, not possible. Q comma minus is also not possible, but Q comma dot is possible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Q sir. comma dot or Q star comma 0 తీసుకున్నట్టు possible కాదు. Multiplication, it is multiplication. Under multiplication it fails. Under multiplication it fails. For example, Q ఎందుకు తీసుకున్నానంటే, I mean Q star comma dot, why we can use like this? Non-zero, sir. Non-zeros. So binary operation closure property problem అవుతుందా Q star కాకుండా Q నే తీసుకుంటే? Is there any problem for that? No problem. గ్రూప్ కావడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది, గ్రూప్ కావడానికి ప్రాబ్లం Yes, అవుతుంది, yes. కానీ బైనరీ ఆపరేషన్ కు సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 2/3, దిస్ ఇస్ 4/7. 2/3 into 4/7 is again a number, this is 8/21, which is also belongs to Q, which is also belongs to Q. So Q dot is also binary operation. This means just like it is a satisfies a closure property, these are all the binary operation. Similarly, can you say real numbers? R plus tarvata R dot multiplication is also possible, right? So complex numbers, C plus C dot, right? C plus C dot, these are the closure properties satisfied. I'm not checking all the properties, just for I'm checking for only binary operation. Binary operation in the sense, if you take any two elements in that set, their operation between their product ana kavachu, under addition, under multiplication is again element in that R. మీరు అడిషన్ లో తీసుకున్నట్లయితే A plus B అందులోనే ఉండాలి. మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటే A dot B also belongs to R. In general, if you take any two elements in R, operation is star. Operation is star is belongs to R. That operation is called as a binary operation. That's all. These are the just for binary operations example. Binary operation ని మనం ఏమంటామంటే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ కింద కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటాము. ఎందుకంటే ప్లస్ ఈజ్ ఇదే కదండి, మనం ఏబిలు రెండు ఎలిమెంట్ తీసుకున్నట్టయితే ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎనీ సెట్ ఎస్, అప్పుడు ఏం కావాలి, ఏ స్టార్ బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బైనరీ. అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఇస్ ఎ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. కొంతమంది ఏమో క్లోజర్ అంటారు, కొంతమంది జస్ట్ బైనరీ ఆపరేషన్ కింద మెన్షన్ చేస్తుంటారు, రైట్. ఇకపోతే హౌ మెనీ బైనరీ ఆపరేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ ఏ సెట్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి తీసుకున్నానండి. ఆల్రెడీ అనీష్ సార్ చెప్పాడు, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n elements, order of b is equal to m elements. How many functions are there from a to b? Number of functions from a to b. Can you tell anyone? How many functions from a to b? I'm not discussing about one function on two functions. M power n. Now our goal is to find number of binary operations. On binary operations అనగానే ఎక్కడి నుంచి ఉండాలి, సేమ్ సెట్ మీద ఉండాలి. నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ ఆపరేషన్స్ ఆన్ n. Can you say anybody? Number of binary operation on n in the sense n to the power of n square. n to the power of n square. This problem is previous లో ఒకసారి అడిగాడండి. This is number of binary operations. Number of binary operations మీద ఈ క్వశ్చన్. Suppose I'm giving one problem. Suppose my set is S is equal to A comma B. Please mute it. S is equal to A comma B is a set. How many binary operations are there? Number of binary operations are what? Number of binary operations is
n ante 2, number of elements, order of S is equal to 2 elements. This is equal to n. 2 to the power of 2 square. 2 to the power of 4. Sorry. Everandi, please mute it. Number of binary operations are 16. Yes. Then now go for basic definitions. What is groupoid? ఇక్కడ మనకు డిస్కస్ చేయాల్సి వచ్చినటువంటివి before to define group, what is groupoid? Right? Groupoid ఇంకో పేరు ఏముందండి? Groupoid or quasi group. Groupoid or quasi group. It is called as a groupoid or quasi group. A non-empty set. Suppose I'm taking a non-empty set. Non-empty set equipped with a non-empty set equipped with binary operation. Equipped with binary operation is called groupoid. A non-empty set equipped with binary operation is called a groupoid. This means what? What is the meaning of this one? Suppose I'm taking one non-empty set. If G is a non-empty set, I'm taking G is a non-empty set. Star is a binary operation. Star is a binary operation. So what you say? So star is binary operation in the sense it's by default satisfying the closure property. Am I right? So what do we call G comma star is called groupoid. G comma star is called as a groupoid. When G comma star is a groupoid means our operation is star. Suppose I'm taking two elements in G, A comma B belongs to G. Their operation is star, so that A star B is also belongs to G. By default, this is called as a closure property. Closure law. This is called as a closure law or closure property. Yes. So it means a non-empty set equipped with a binary operation. Then it is called as a what? Then it is called as a groupoid or quasi group. దీన్నే మనము algebraic structure కూడా అంటారు. Am I right? It is also class. It means a binary operation. Algebraic structure means you have G star. G comma star satisfying is a closure property. G comma star is an algebraic structure. దీన్ని మనము algebraic structure అనుకుంటాం. Algebraic structure అంటే అర్థం ఏంటి? What is meant by algebraic structure? A non-empty set G together with a binary operations are satisfying closure property. A non-empty subset G, a non-empty set G with equipped with one binary operations are satisfying closure property. This is called as a this is known as the algebraic structure. We call algebraic structure in the sense this one, right? 1 minute. Right. Then now go for what is the definition of group. Before going to group, we define for semi-group. Now the definition of semi-group means, suppose I'm taking G be a non-empty set, star be a binary operation, G comma star is said to be a semi-group if it satisfies the associative property. Yes, G be a non-empty set, star be a any binary operation, then G comma star is said to be a semi-group, then it is satisfy the associative property. మరి ఇక్కడ క్లోజర్ అని మెన్షన్ చేయొచ్చా? క్లోజర్ అని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అనేది చాలా మందికి డౌట్. క్లోజర్ బై డిఫాల్ట్ బైనరీ ఆపరేషన్ లో క్లోజర్ ఉన్నట్టే. కొంతమంది ఏం చెప్తారు ఇట్లా, an algebraic structure G comma star is said to be a semi group if it satisfies the associative property. Associative property means for every A B C belongs to G, then A star B star C is equal to A star B star C. This is the associative property condition. Then for next one is the monoid.
It's satisfying the three properties. ఏం కావాలి? G be a non-empty set, star be a binary operation, star is any binary operation. If it satisfies, what about one is associativity, associative property, number two identity property. These two conditions. లేదు కొంతమంది ఇంకో కూడా మెన్షన్ చేస్తారు సార్, క్లోజర్ కూడా మెన్షన్ చేద్దామంటే బై డిఫాల్ట్ ఉన్నట్టే మీరు రాసుకోదలుచుకున్నట్టే క్లోజర్ associativity, identity. These three properties are satisfying that G together with binary operation is called as a monoid. Now what is the identity means? What is the identity property? For every element there exists E belongs to G. This is important. There exists an element, identity element E belongs to G, such that A in A star E is equal to E star A is equal to what? ఏం కావాలి చెప్పండి? A. For every A belongs to G. This dummy element, the domination of this is equal to, ఇక్కడ domination ఎవరిది ఉంది? A the domination. Output is A. A star E is equal to E star A is equal to A. The output is A. The dummy element E is called as a identity element. Identity element means every set G together with the binary operation star in which identity element is exist, that is called as a monoid property. And a closer associative identity properties, closer associative identity. లేదు అనుకుంటే ఇట్లా కూడా చెప్పారు, an algebraic structure G star said to be a monoid if it satisfies associative property and identity properties. ఈ రెండు అని చెప్పొచ్చు. ఇక ఫైనల్లీ దెన్ గ్రూప్ డెఫినేషన్. ఇది గ్రూప్ డెఫినేషన్ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు let G comma star be algebraic structure. G comma star be an algebraic structure. Algebraic structure means by default is closure property. If it is satisfying associative property, associative law, next thing కావాలండి identity property, next inverse property. These three properties are satisfying. లేదు మన టెక్స్ట్ బుక్ ఇండియన్ ఆథర్స్ ఏం రాస్తారంటే ఏ నాన్ ఎంప్టీ సెట్ G రాసేటప్పుడు G be a non empty set, star be a binary operation, then G comma star is said to be a group if it is satisfying the following properties. Number 1 closure, number 2 associative, number 3 identity, number 4 inverse law, inverse properties. These four properties are satisfying. This is called as a group. In addition to these four, if G satisfies commutativity, that means what? That means for every A comma B belongs to G, A star B is equal to B star A. A star B is equal to B star A. This additional condition is satisfies. Therefore, this group is called as a commutative group or abelian group. This group is called commutative group or abelian group. Commutative group or abelian group. Very simple. These are the basic definition. అందరికి కూడా మనకు మ్యాథమెటిక్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జీబ్రా తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు. ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం నేర్చుకునే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇలా ఉంటుంది. G comma star is said to be a group if it is satisfying closure, associative, identity, inverse. ఇది ప్రతి దాంట్లో మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. క్లోజర్ అంటే what is the meaning of closure? Take any two elements in that set, their star A star B, ఆ ఎలిమెంట్స్ మధ్య ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే అందులోనే ఉండాలి. అసోసియేటివిటీ మాక్సిమం ఉంటుందండి, మనం పెద్ద చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మేజర్ గా మనం ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉందా, డమ్మీ ఎలిమెంట్ ఆ సెట్ లో ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. వాట్ ఇస్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అండర్ అడిషన్? అండర్ అడిషన్ 0 is the identity element. అండర్ మల్టిప్లికేషన్ 1 is the identity element. ఎప్పుడు ఇవేనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మల్టిప్లికేషన్ మాడులో, ఎడిషన్ మాడులో అన్నప్పుడు ఇవి కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయిపోతా ఉంటాయి. దీన్ని మనం వరీ కావద్దు దీని గురించి. ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ, అందులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కు ఇన్వర్స్ యాక్సిమ్ కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయితే, అందులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కు ఇన్వర్స్ యాక్సిమ్ ఎగ్జిస్ట్ అయినట్లయితే అప్పుడు మనము ఆ సెట్ ఏమంటామంటే గ్రూప్ అని చెప్తాం. సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్, కెన్ యూ గివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఫార్మ్ ఏ గ్రూప్ అండర్ అడిషన్? నో. ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది? n కామా ప్లస్
is not a group. Identity. Yes, identity element Identity under inverse. addition లో identity element లేదు ఫస్ట్ అక్కడ నుంచి వద్దాం. 0 is not belongs to n. కాబట్టి అక్కడే డమ్మీ ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఏ గ్రూప్. ఇక ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉండదు. సెకండ్ వన్ ఓల్ నెంబర్స్ Inverse property does not a group. ఇది కూడా గ్రూప్ కాదు. ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0 ఉంటుంది కానీ ఇన్వర్స్ పాలేదు. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత వచ్చేవి ఇంటీజర్స్ z కామా ప్లస్ Yes, sir. Group. ఫార్మ్ ఏ గ్రూప్. ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి. z కామా ప్లస్ ఇస్ ఫార్మ్ ఏ గ్రూప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఇస్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ హియర్ అండర్ అడిషన్? 0 ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఇఫ్ టేక్ ఎనీ టూ ఎలిమెంట్స్ చూడండి 2, 3 ఈజ్ ఇన్ z. 2 + 3 is equal to 5. 5 is also an integer which is belongs to z. Closure property is satisfied. Associative property is also satisfying. Associative in the sense 2, 3, 4 తీసుకుందాం. 2 + 3 + 4 is nothing but 2 + 3 + 4. Both are same values. Therefore, associative is satisfied. But the identity element, just now you told identity element is 0. 0 is belongs to this one because of whenever we can add 2 + 0 is equal to 0 + 2 is equal to 2. What is the dummy element? 0 is the dummy element. This dummy element is also belongs to 0 belongs to z. Therefore, identity element. What is the inverse of 2? -2. -2. 2 inverse -2. -2. Therefore, every element has inverse. Every element has a inverse. Therefore, z comma plus form a group under usual addition. Now I am asking a few questions about this one. Supersets of these z కంటే సూపర్ సెట్లు ఉన్నటువంటివి ఏం తీసుకోవచ్చు? q ప్లస్ r ప్లస్ ఇవన్నీ కూడా c కామా ప్లస్. They're all are the groups. Not only groups, also abelian groups. Am I right? Not only groups, abelian groups. ఎందుకంటే any numbers a into b is same as b into a. a into b is equal to b into a. ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుందంటే వెక్టార్స్ లో, మ్యాట్రిసెస్ లో కొన్ని కండిషన్స్ ఫెయిల్ అవుతాయి. ఇక్కడ all are satisfying same. Therefore, these are the abelian groups. Number 2, under multiplication. I'm thinking about under multiplication. Multiplication పరంగా చూద్దాం. Is it a q comma dot is a group? ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది? No, sir. 0, sir. 0. ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే ఇందులో 1 ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. 1 belongs to q. Dummy element is 1 under multiplication. But q contains 0. 0 ఉంటుందండి. 0 is belongs to q. What is the inverse? What is the inverse of 0? Not exist. 0 ఎందుకంటే 0ని ఏ ఎలిమెంట్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే నాకు 1 వస్తుంది. For which element we can multiply with 0, we will get 1. It's possible? No, 0 can Not multiply exist. any number. It's not equal to 1. Therefore, inverse not exist. For inverse is not exist for 0. కాబట్టి దాన్ని కట్ చేస్తున్నాను. దాన్ని ఏమంటామంటే q star. q star comma dot. This is nothing but a dot is form a group. Similarly, ఇంకేమైతే చెప్పండి? r star comma dot is a group. c star comma dot form a group. Where q star means what? Q star r star is equal to set of all rational numbers minus singleton set 0 except 0 అంటే నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట. జీరో కానటువంటి సెట్ ఎలిమెంట్స్ ఉండేవి ఇవన్నీ కూడా గ్రూపును ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. లెట్ మీ ఆస్క్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. అదర్ దెన్ సెట్స్ అవి కాకుండా సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ g is equal to, కన్సిడర్ g is equal to ఇలా తీసుకున్నానండి. Set of all elements 5 to the power of n such that n belongs to z. My set is this one. Is this g form a group under multiplication? Is g form a group under multiplication? Yes, sir. ఇప్పుడు ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలి మీరు? ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్, క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. యా, ఫస్ట్ వన్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. Is it possible for closure property? Yes. If you take two elements, yeah, 5 power n, I am taking 5 power n and 5 power m. Both are the elements in G. Whenever these two are elements in G, n is belongs to what? N comma m belongs to integers. Yes, our product 5 power n plus m. Is it belongs to G?
ఎప్పుడు దీన్ని జీలో ఉందంటాము, ఎప్పుడు దీన్ని జీలో ఉందంటాము. M plus N belongs to Z. Very good. N plus M belongs to Z. Because of N belongs to Z, M belongs to Z. Sum of two integers is again a integer. Therefore, closure property is satisfied. Then associative property is also satisfied. Associativity satisfied. Then third one, identity property. Can you say the identity element, dummy element here? What is the identity element? 5 power 0 1, sir. Yes, 5 to the power of 0, because of 5 to the power of 0 is equal to 1. 0 is an integer. 0 is an integer. 5 power 0 is the identity element. 5 power 0, 1 is the identity element. But in case, if we take any element in this 5 to the power of n into our dummy element 1, we can get what? 5 power n. So a into e is equal to a. Therefore, this 1 is called as the identity element. Can you say inverse of 5 power n? Inverse exists? 5 power minus n. That's all. 5 power minus n. ఎందుకంటే మనము ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఎవరు రావాలి? డమ్మీ ఎలిమెంట్ రావాలి. 1 వచ్చింది. కాబట్టి 5 power n inverse is 5 power minus 1. Therefore, yes, it is a group. Let me ask one question for you. Instead of Z, I am taking n. Is this a group? Instead of n place lo n belongs to Z కాకుండా natural numbers belongs to No, sir. n. Z is equal to n తీసుకుంటే it's not a group. ఎందుకంటే అప్పుడు n పవర్ 0 ఇవ్వలేము కదా. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏముండదు, ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉండదు, ఇంకా Inverse కూడా ఉండదు. ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ కూడా. yes, identity element and inverse are not there in that side, so that it is not a group. In the case of n is equal to natural numbers తీసుకున్నప్పుడు కాదు, right? Then now one more I am giving example. So set of all matrices కూడా మనం తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే irrational numbers తీసుకుందామండి. irrational numbers, suppose my set is s is equal to x belongs to r minus q such that x greater than 0 with 1. దీంట్లో 1 ఉంది. Yes, my set is s is equal to set of all means what? X is what? Irrational or rational number? What is my x? Rational, sir. Irrational. Because of real numbers minus rational numbers, we get irrational numbers. ఇర్రేషనల్. That numbers is greater than 0 with identity 1 కూడా అందులో ఉంది. Yes, my question is this form a group or not? No, sir. నో సార్. No, Can sir. you say? Identity element is Yeah, no is correct answer. No is correct answer. Identity element 1 is not there. Yes, adakoti. Inkoti, but before that, closure property. You check, it's not a binary operation actually. Under multiplication, according to our multiplication, it's not a group. Is this form a group under multiplication? Yeah, that is important. Operation is important. Closure property chuddam. I'm taking root 2. Root 2 is belongs to yes. Am I right? What Yes, sir. about root 2 into root 2? 2. 2 does not belongs to us. Yes, very good. 2 does not belongs to s. Because of product of two irrational numbers, we get a rational number, so that closure property is failed. Closure is not satisfying. Closure is not satisfying. So ఈ విధంగా మనం ట్రాక్ చేస్తే ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తోటి ఒక ప్రాపర్టీ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, సో ఇట్స్ నాట్ ఏ గ్రూప్. దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ s is not a s comma dot is not a group. S comma dot is not a group. Suppose one more example. I'm taking one matrix A. A is equal to my set. This is 2 by 2 matrices A, B, C, D. A, B, C, D, such that A, B, C, D, these three elements are real numbers. These three elements are real numbers. Is a group under matrix addition. Yes, sir. Yes, it's a very simple and repeated question. It is a group under matrix addition. అంటే ఇది ఈ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడే అవుతుందా, వేరే ఉన్నప్పుడు కూడా అవుతుందా అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. yes, it is form a group. What is sum of two by 2 matrices? Suppose A, B are the 2 by each is, suppose I'm taking G.
G తీసుకున్నాం. A comma B belongs to G. Therefore, sum of 2 by 2 matrices is again a 2 by 2 matrix. అప్పుడు sum of 2 elements కూడా సేమ్ ఇందులో ఉంటాయి, రియల్ నెంబర్స్. ఏ రియల్ నెంబర్, ఇంకోటి EFGH తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది రియల్ నెంబర్ అవుతుంది. ఓకే, అసోసియేటివిటీ కూడా అవుతుంది. A plus B plus C is equal to A plus B plus C. తర్వాత ఐడెంటిటీ చెప్పగలరండి? వాట్ ఈస్ ద ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అండర్ అడిషన్? I is equal to 0, 0, 0 under matrix addition. Then what is the inverse of A? Suppose A inverse is equal to, can you say anybody? Under addition, what is the inverse of the 1 by matrix? mod A. A plus minus A. Minus. That's all. A inverse. Minus A minus A inverse is nothing but minus A. A inverse is nothing but minus A. Because of A plus minus A is equal to 0. That means identity O matrix. A plus minus A is equal to O. Therefore, A inverse is minus A. What is the minus A inverse? Vice versa. A inverse is minus A. Minus A inverse is inverse of minus A. Inverse of minus A is A. రెండింటికి వైస్ వర్స అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనము. ఒకటి ఇంకో దానికి కంప్లీట్ గా ఇన్వర్స్ అవుతుంది. వైస్ వర్స కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. Is this form a same elements? Is this form a group under multiplication? సేమ్ ఇదే ఆపరేషన్ లో ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయండి, ఆపరేషన్ మార్చాను. Is No, this sir. form a group under multiplication? No, sir. It's not form a group under multiplication. ఇది గ్రూప్ కాదు. ఎందుకు కాదు? గ్రూప్ కావాలి అంటే ఏంటిది అక్కడ? Inverse exist కాదు సార్. yes, ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. మళ్ళీ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి అంటే ఇట్స్ నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్. Yes. డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. డిటర్మినెంట్ ఏ ఖచ్చితంగా నాన్ జీరో అయినప్పుడే. ఎందుకు అప్పుడు ఫార్ములా అయింది ఏ ఇన్వర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అడ్జాయింట్ ఏ బై డెట్ ఏ. అడ్జాయింట్ ఏ బై డెట్ ఏ అంటే డెట్ ఏ మస్ట్ బి నాన్ జీరో, Not equal to 0. డెట్ ఏ మస్ట్ బి నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయి ఉండాలి. సరే, దాని గురించి కూడా ఇంకా మనం క్వశ్చన్స్ చాలా డిస్కస్ చేస్తాం దాంట్లో కూడా. బిఫోర్ దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ మోర్, వాట్ ఈస్ దట్, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. nth రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. nth రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ, ఫోర్త్ రూట్ ఆఫ్ యూనిటీ, క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ యూనిటీ మన అందరికి తెలిసిన విషయమే. నౌ nth రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్. nth roots of unity nth roots of unity with respect to multiplication form a group. It always nth roots of unity with respect to multiplication always form a group. ఎలా చెప్పొచ్చు మనం? What is the nth roots of unity? Can you say anybody what is the nth roots of unity? 1 omega square and so on, omega power n minus 1. Am I right? These are the nth roots of unity. 1 omega square omega power n minus. దీని గురించి స్టోరీ తెలుసండి. ఇది ఇట్లా కనుకుంటే కాంప్లెక్స్ లో వస్తుంది మనకు. nth roots of unity, how to calculate nth roots of unity? Suppose x to the power of n is equal to 1, x is equal to 1 to the power of 1 by n. 1 is cos 0 plus I sin 0. కాంప్లెక్స్ అసలు నేర్చుకుంటాం. Cos 0 plus I sin 0 whole to the power of 1 by n. Am I right? Then by complex numbers I can also written as cos 0. Cos even right under the 2k pi plus 0 plus I sin 2k pi plus 0. Principal values prakaram. This is equal to cos 2k pi plus 0 I sin 2k pi plus 0 whole to the power of 1 by n. By De Moivre's theorem, cos 2k pi by n plus I sin 2k pi by n. మీకు తెలవాలి కొంచెం, మనకు ఐడియా ఉంటుంది. By De Moivre's theorem, for k is equal to 0, 1, 2, 3 up to n. By cis notation or e power notation, cos theta is equal to cos theta plus I sin theta is equal to e to the power of I theta. We know iota. Cos theta plus I sin theta is equal to e to the power of I theta. Then we can write e power I theta means what? 2k pi by n. Am I right? For k is equal to 0, 1, 2, 3 up to n. This is also written as e to the power of, I can write this like this, e to the power of I times of
e to the power of I times of 2 pi by n whole to the power of 2 pi by n whole to the power of k. Same k values. So I consider this value is omega. This value is omega. Omega power k. Omega is equal to e to the power of I 2 pi by n, where k is equal to 0, 1, 2, 3 like this. This is the value. So if you make doubt, then now come to this point. Now the nth roots of what is power k is equal to n. What happens? This is omega power n. K is equal to n. Yeah. Suppose k is equal to n తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమైతే చెప్పండి ఎవరైనా, k is equal to n తీసుకుంటే వాల్యూ ఏమవుతుంది? e power I 2 pi by I 2 pi e to the power of I 2 pi. When k is equal to n, this value omega power n. Yeah, right. That's all. Now come to here. This means 1 omega, omega square, omega power n minus 1 are the nth roots of unity. Nth roots of unity. Omega is equal to e to the power of I 2 pi by n. This is the concept. Then what about omega power n? Omega power n is equal to e to the power of I 2 pi by n. Inka power emundandi? Whole to the power of n. Whole to the power of n. By multiplication, this is n times of this. Rendu cancel అయిపోతుంది. E to the power of I 2 pi. E to the power of I 2 pi means cos 2 pi plus I sin 2 pi. Cos 2 pi value 1, I sin 2 pi value 0. Therefore, omega power n is equal to omega power n value is 1. You see, omega is equal to this one, omega power n is equal to 1. Right. So that the set G is equal to, suppose my set is 1, omega, omega square and so on, omega power n minus 1. This is my set. Is this form a group under multiplication? This is form a group under multiplication. This group అవుతుందా multiplication పరంగా? ఇప్పుడు ఈ 1 ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, 1 అంటే omega power n is equal to 1. Omega power n value. So omega power 1, omega power 2, omega power 3 and so on, omega power n minus 1 into omega power n. Omega power n value 1. Malli repeat అవుతా ఉంటాయి. Yeah. Tell me, sir. Yeah. Now, is this forms a group. Is this form a group? What is the identity element? 1. It form a group. It form a group. So identity element is 1. 1 is the identity element. Identity element is 1. Now, associative property is by default satisfying. Associative property is satisfying. Closure is also satisfying. Closure. Suppose omega power I, another element is omega power j. Omega power I, omega power j. What becomes? Omega power I plus j. Omega power I plus j. Am I right? Then omega power I plus j can be divided with n, some q, something, remainder is r by, what is I plus j by remainder theorem? I plus j is equal to what? I plus j is equal to nq plus r. Yes. R. Nq plus r, where r is equal to 0, 1, 2, 3 up to ఎక్కడ తీసుకొచ్చండి? Up to n minus 1. Right? Then now you see what is the omega power I plus j value? చెప్పండి, what is the omega power I plus j? So up to q minus 1. Up to r is equal to 0 up to q minus 1. Yes, sir. No. We are dividing with n, We are dividing with n, This r must be smaller than this one. Yes. Okay. So sir. suppose this value is equal to r. Suppose this value is equal to omega power I plus j is equal to omega power r. Omega power r means if you take r is equal to 0, omega power 0 is 1. Omega power 1 already is a member. Omega power 2 already omega square is a member. Therefore, omega power I into omega power j is equal to omega power r. This becomes r is equal to this one, means omega power 0, omega power 1. These are all the elements in belongs to G. Therefore, closure property is satisfied. Closure is okay. Identity element is omega power 0. This is 1 already undi. Then associative undi. Inverse gurinchi cheppandi evarina. What is the inverse of these elements? What is omega power r inverse? Can you say the omega power r inverse is what? Inverse of omega power n minus r. That's all. Very good. Omega power n minus r is the inverse of this one. Omega power r inverse is omega power n minus r. Why? Omega power r into omega power n minus r is equal to, yes, omega power n. Omega power n means what? 1.
So product of these two elements is equal to dummy identity element, this one. Therefore, omega power r inverse is omega power n minus r. Omega power n minus r inverse is omega power r. Therefore, this is satisfying all the properties of closure, associative, identity, and inverse properties. What about abelian property? Omega power I into omega power j is also equal to omega power j into omega power I. Abelian property is also satisfying. Hence, it is a abelian group. Hence, it is a abelian group. So, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, nth roots of unity is always form a abelian group. Nth roots of unity always form abelian group under multiplication. Under multiplication. My question is, what is the fourth root of unity? Fourth root of unity is also forms form a group. an Also abelian form a group. group. Yes, sir. That means manandar telusu, it is a very repeated question. 1 minus 1 I minus I. 1 minus 1 I minus I. ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ మరి ఫోర్త్ రూట్ ఆఫ్ యూనిటీ అంటే ఎక్కడ వరకు తీసుకోవాలి? 1 ఒమేగా స్క్వేర్ ఒమేగా క్యూబ్. ఇదండి. అంటే ఈ వాల్యూస్ లో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ వాల్యూస్ వస్తాయి. 1 వచ్చింది ఆల్రెడీ. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ దిస్ వన్, ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ దిస్ వన్. ఈ వాల్యూస్ ఈక్వల్ అవుతాయి. ఇవి ఆల్ ద వాల్యూస్. ఎందుకంటే మీరు ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ అవర్ ఒమేగా చెప్పండి. ఇంతకుముందు మనం e టు ది పవర్ ఆఫ్ I ఇంటూ 2 π n తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఫోర్త్ రూట్ కాబట్టి బై 4 అవుతుంది. Omega is equal to e to the power of I 2 pi by 4. This is equal to e to the power of I pi by 2. What is e power I pi by 2 value? Cos pi by 2 plus I sin pi by 2. Cos pi by 2 plus I sin pi by 2. This is 0 plus I into 1. This is equal to I. Omega is equal to I. Then now I need omega square value kavali. Omega is equal to I. Omega square into means I square. I square is equal to minus 1. ఇది వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఒమేగా క్యూబ్. ఒమేగా క్యూబ్ అంటే ఏం అవుతుంది? ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఒమేగా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా వాల్యూ I కాబట్టి ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ 1 వచ్చింది. మైనస్ 1 ఇంటూ I. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ I. సో ఆల్ ద రూట్స్ వాల్యూస్ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. రైట్. దేర్ఫోర్ దిస్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్ ఏ గ్రూప్. క్యూబ్త్ రూట్ ఆఫ్ యూనిటీ 1 omega square. This is the cube root of unity. Cube root of unity, which form an abelian group under multiplication. అవును, కేలీస్ టేబుల్ కూడా తెలుసుగా. కేలీస్ టేబుల్ వేయడం ఒక్కసారి చూద్దాం. ఇంకెవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే నేర్చుకుంటారు. కేలీస్ టేబుల్ వేయడం. According to Cayley's table also, we can say that this form a group or not. Yeah, multiplication, this is multiplication. 1 omega square. We can write rows, column, same element is going. According to Cayley's table, we can say that it is form a group or not. Right? 1 into 1, general multiplication 1. 1 into omega, it is omega square. Omega into 1 is omega. Omega into omega square. Omega cube value is 1. Omega square, omega cube 1, omega power 4, this is nothing but omega. It is form a group? Yes, sir. Yes, it form a group. దీన్ని ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అంటే, క్లోజర్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు? అన్ని ఇందులోనే ఉన్నాయండి, ఈ టేబుల్లోనే అన్ని ఉన్నాయి. Therefore, you see in the rows and columns, every member in composition table is a member in G. Every member in a composition table is a member in G. By default, it satisfies the closure property. Now then, identity element is 1. 1 is the identity element. Okay. Associative property is also satisfying. Right. Then go for closure, associative, identity ochindi. Your main entity, inverse property. Now you go for inverse. How to find the inverse of 1? 1 inverse ekkada undo chudante. Identity elements unni underline cheyandi. 1. Identity elements unni underline చేసుకున్నట్లయితే ఎక్కడెక్కడ వచ్చింది? 1 here it is. 1 into 1 is equal to 1 into 1 is equal to 1. 1 inverse is 1. Inverse of 1 is equal to 1. Omega inverse is 1. Omega into omega square equal to 1. Yes. This is the omega inverse is equal to omega square. Vice versa. Omega square into omega is also equal to 1. Therefore, omega square inverse is also equal to omega. So this is the
Cayley's table. And by using Cayley's table also, we can say that whether it's a Fermat group or abelian. Is it abelian group? Abelian also satisfying. You see, omega into omega square is same as omega square into omega. This is equal to 1. Therefore, this is a abelian group. ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు. ఇవన్నీ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్. ఆల్రెడీ డిగ్రీ డీల్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఓకే, కానీ దెన్ స్కూల్లో కానీ కొంచెం మళ్ళీ ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకుందాం. నాలెడ్జ్ అంటే బేసిక్స్ మళ్ళీ ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు. ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఎడిషన్ మోడల్, మల్టిప్లికేషన్ మోడల్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాం? మల్టిప్లికేషన్ అండ్ ఎడిషన్, ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ మోడల్, ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్, మల్టిప్లికేషన్ మోడలో n, రైట్. ఇదే మనం ఇంతకుముందు మనము డైరెక్ట్ మనము ఎలిమెంటరీ నెంబర్ థియరీలో వాడుకున్నాము. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎనీ two numbers a, another number is b, this is denoted by addition modulo n. It is different from ordinary addition. A addition modulo n, b is different from ordinary addition. This is nothing but a addition modulo m means least positive integer. Positive integer, least positive integer means remainder. Least positive integer, remainder. ఎప్పుడు వస్తుంది ఇది? When the general addition a plus b is divided with దేంతో డివైడ్ చేయాలండి? n తో. ఇప్పుడు జనరల్ ఎడిషన్ a b లని ఈ n తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇక్కడ సమ్ పర్టికులర్ కేసెస్ ఉంటాయి. సార్ మరి ఎక్కువ ఉంటే ఎట్లా? నౌ యు అబ్జర్వ్ హియర్. సో సపోజ్ ద సమ్ a plus b ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ n. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే వాల్యూ n కంటే బిగ్గర్ ఉన్నప్పుడు we can apply division properties, then we can take remainder r. మరి a plus b వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ n ఉందనుకోండి, దీన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయకండి. యూ కెన్ రైట్ a plus b. ఇఫ్ a plus b ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఉంది, దెన్ ఆల్సో అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? a plus b ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ను డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 0. Yes, a plus b చేస్తే దిస్ ఈజ్ 0. This is a notation of the addition modulo n. Similarly, multiplication modulo n, a multiplication modulo n b is equal to same thing. It is a into b if a into b is greater than n. అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ n కంటే బిగ్గర్ అయినప్పుడు మాత్రమే డివిజన్ చేయండి. సారీ, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ r కదా, r. ఇది ఎప్పుడు వస్తుందండి? a plus b ఎప్పుడు వస్తుంది? స్మాల్ అయినప్పుడు. ఇఫ్ a into b is less than n. So a into b is equal to n. A into b, sir. Yeah, product, general product. Then general product is less than n. This is r into b. Answer కూడా a into b. If equal అయినప్పుడు same thing, 0. If it is equal, then answer will becomes 0. Product will be 0. This is the multiplication modulo n. This is addition modulo n. These two are called very important in కాంపోజిషన్. జెడ్ఎన్ అట్లా రాసేటప్పటికి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సపోజ్ మనము జెడ్ఎన్ గురించి మాట్లాడుతున్నానండి. ఇంటీజర్స్ మాడ్లో ఎన్ అంటాం. జెడ్ఎన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇంటీజర్స్ మాడ్లో ఎన్. మాడ్లో ఎన్ అప్పుడు ఎడిషనా మల్టిప్లికేషనా? ఎస్, అప్ టు n-1 ఎలిమెంట్స్ అండి. అప్ టు n-1, 0 1 2 3 అప్ టు n-1 ఇట్ ఈస్ ఎడిషన్ మాడ్లో ఎన్. జెడ్ఎన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనము ఎడిషన్ మాడ్యులో n greater than 1 is a group under addition modulo n. It form a group under addition modulo n. Zn is equal to 0 1 2 3 up to n-1. Suppose I am giving one example. Okay, example is పెద్ద ప్రాబ్లం చేయకుండా. Suppose I am taking Z4 తీసుకుంటున్నాం. What elements are there in Z4? 0 1 2 3. Modulo addition modulo 4. It is form a group. By using Cayley table also we can verify easily. By Cayley table also we can verify easily this is a form a group or not. This is Yes, sir. addition modulo 4. 0 1 2 3 0 1 2 3, right? Right. General addition వేరు, modulo addition వేరు, different. 0 plus 0, this is 0.
యా దిస్ ఇస్ 1, దిస్ ఇస్ 2, దిస్ ఇస్ 3. ఎందుకు డివైడ్ చేయలేదంటే సమ్ ఆఫ్ దీస్ 2 నెంబర్స్ ఈజ్ స్మాలర్ దెన్ మాడులో నెంబర్. ఇప్పుడు చూద్దాం. 1 + 0 is 1, this is 2, this is 3, then 1 + 3 is 4. 1 + 3 is equal to 4. మాడులో 4 ఉంది కాబట్టి 4 ని 4 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ is 4 1s 4, రిమైండర్ is 0. Then this is 2 3 0, 2 + 3. Actually 2 + 3 is 5 divided by this is 1. So this is 3 0 1 then 2. So clearly కొత్త ఆపరేషన్స్ ఎవరి కూడా ఈ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఈజ్ ఎ మెంబర్స్ ఇన్ దిస్ వన్, ఇన్ దిస్ కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఆర్ కేలీ టేబుల్. ఎవ్రీ మెంబర్ ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఇన్ Z4. ఎవ్రీ మెంబర్ ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఇన్ Z4. దట్స్ ఆల్. ఇట్ ఈస్ ఎ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. By default, associative property is satisfying. Identity element is 0 is the identity element. 0 is the identity element. Then what is the inverse? Identity element exist అయింది, closure అయింది, ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. Closure కూడా అవుతుంది. తర్వాత associative property is also satisfying. Now inverse దగ్గర రండి. What is the inverse of 0? 0 కు ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే 0 వస్తుంది? 0. రైట్. మాడులో 4. తర్వాత 1 కి ఇన్వర్స్ ఎవరండి? వెరీ సింపుల్ లాజిక్. 1 ఇన్వర్స్ కావాలి అంటే మీరు కావాలంటే 0 ఎక్కడ ఉందో చూడండి. టేబుల్లో 0 ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయో చూడండి. 3. ఎస్, 1 ఇన్వర్స్ ఈస్ 3. 1 + 3. యాక్చువల్గా 1 + 3 is 4 కాబట్టి రిమైండర్ ఆటోమేటిక్గా 0 వస్తుంది. 2 కి ఇన్వర్స్ ఏమైతే 2 కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 2, రిమైండర్ ఈస్ 0. 2 ఇన్వర్స్ ఈస్ 2. 3 కి ఏమైతుంది? 3 కి మళ్ళీ 1, 0 బికాస్ ఆఫ్ మాడ్యులో 4. లేదు అంటే బై డిఫాల్ట్ మనం దీన్ని చూసి చెప్పొచ్చు. 0 ఇన్వర్స్ ఈజ్ 0, 1 ఇన్వర్స్ ఈజ్ 3, 2 ఇన్వర్స్ ఈజ్ 2, 3 కి ఇన్వర్స్ ఎక్కడ వచ్చిందండి? 1 లో ఉంది. Therefore 3 inverse is 1, 2 inverse is 2. This is every element has inverse. Therefore it form a group. It is also in a abelian group. Every element has inverse. Every element in G has inverse in G. Every element in G has inverse in G. Therefore G is group. Also it is abelian group. Also it is abelian group. Every Zm is a yes for any ఇప్పుడు ఇక్కడ can you say anybody in this set what is the inverse of 3? ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోండి, లేదంటే ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ J తీసుకున్నాను ఇందులో. ఒకసారి ఇందులో ప్రాబ్లం అడిగాడు. If I am taking J is greater than 0, which is an element in Zn. Zn లో J అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది. What is the inverse of J? ఇప్పుడు ఇందులో తీసుకుంటున్నానండి నేను. Zn లో ఒక ఎలిమెంట్ సపోజ్ మీరు 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 2 కి ఇన్వర్స్ ఏంటంటే మీరు చెప్తారు. వాట్ ఇస్ దట్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 అండర్ ఎడిషన్ మోడ్లో n? 2 కి ఇన్వర్స్ కావాలి. 2. నేను ఒకవేళ నేను అలా రాయకుండా n-2 రాశాను. Is it 0? Is it 0 or not? Yes sir, is it 0? Yes, sir. Because of 2 - 2 is 0. n వచ్చింది. n ను ఎంతో డివైడ్ చేస్తే మళ్ళీ రిమైండర్ ఏమైతుంది? 0 వస్తుంది. Therefore by default here we have to say if you take any number J greater than 0 in Zn whose inverse is what? ఏం కావాలి చెప్పండి? n minus j. n minus j. n minus j. If you take any element, ఇదే రూల్ ఇక్కడ వర్తిస్తుందంటే వర్తిస్తుంది చూసుకోండి. కాకపోతే 2 కి ఇన్వర్స్ కావాలనుకోండి. 2 కి ఇన్వర్స్ is 4 minus 2. 2 కి ఇన్వర్స్ is 4 minus 2. 4 minus 2 అంటే 2 అవుతుంది. ఎనికి 3 కి ఇన్వర్స్ కావాలి. వాట్ ఇస్ ద 3 ఇన్వర్స్ is 4 minus 3. 4 minus 3 this is equal to 1. డైరెక్ట్ అట్లా కూడా ఆన్సర్ చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా అండి? యా, దిస్ ఈస్ ది మాడ్యులో Zn మాడ్యులో n. సో డైరెక్ట్లీ మనము ప్రైమ్ నెంబర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. Z7 ఏదైనా Z7 0 తో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఎక్కడి వరకు ఎండ్ అవుతున్నాయి? 6 కి ఎండ్ అయిపోతున్నాయి. మాడ్యులో 7. దిస్ ఈస్ ఫార్మ్ ఏ గ్రూప్. అండ్ వాట్ అబౌట్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్? వాట్ అబౌట్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్? మల్టిప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడితే అవుతుందా? It is a prime, then it is. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైమ్ అయినప్పుడు మాత్రమే అవుతుంది. అప్పుడు ఏముండకూడదు? Starts from 1. యా, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1. సరే, దాని గురించి మళ్ళీ చెప్తాను అది. సో దెన్ 0 తీసుకోవద్దు. అప్పుడు మనం 0 తీసుకోకుండా స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 తో తీసుకున్నప్పుడు అట్లా అవుతుంది. అంటే ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి. ZP
ZP 1, 2, 3 and so on up to ఎక్కడ వరకు అండి P minus 1. minus. Form a group. This is the important one. Form a group if and only if P is a prime number. P is prime number. P prime అయినప్పుడు మాత్రమే ఇది గ్రూప్ అవుతుంది. 0 కాకుండా 1 తో స్టార్ట్ కావాలి. అదే Z5 తీసుకున్నాం అనుకోండి, Z5 ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి 1, 2, 3 and so on P minus 1 మాడ్లో మల్టిప్లికేషన్ మాడ్లో P is a form a group under multiplication మాడ్లో P under multiplication mod Z5 1, 2, 3 up to P minus P minus 1 ఇక్కడ ఎంత వరకు అవుతుంది 4 వరకు 4 మాడ్లో 5. This is always form a group. This group is an abelian group. ఇది abelian group అవుతుంది. ఇంకా మీరు Z7 also abelian group. Z7 it is also abelian group. Z9 అండి Z11 Z9 No sir, it is not a prime number. yes, it's not a prime number, so it is not a abelian group. Right, it is not abelian group. Under multiplication అండి addition లో అవుతుంది, addition లో ఏదైనా అవుతుంది కానీ multiplication కాదు. So now one more question I am taking in matrix. Set of all matrices చూడండి, my set is G is equal to ఇంతకుముందే మనం అనుకున్నాము, ఇది తీసుకున్నాను, set of all matrices A B C D. Set of all matrices of order to 2 by 2 matrices whose entries are real numbers. A B C D is belongs to R whose entries are real numbers. Under addition it is a matrix. Yes, so G comma plus is a group. Am I right? Under matrix addition it form a group. It's very clear, no doubt at all. Under matrix addition it form a group. My question is, instead of real numbers, entries are real numbers, if I am taking integers, it is form a group. I understand my question? Yes sir. G is equal to same 2 by 2 matrices whose entries are integers A, B, C, D belongs to Z. Is this form a group or not under addition? Yes sir, it Yes, forms sir. a group. Yes, no doubt at all, it forms a group. Is it abelian group? Yes sir. Yes, under addition A plus B is equal to B plus A. Under addition A plus B is equal to B plus A, therefore it is also an abelian group. Suppose I am changing the numbers, this is the important one. Suppose in the above problem I am taking A belongs to Q. ఈ A అనేది Q లో తీసుకుంటున్నాను. B is a member in R. C is a member in Z. D is a member in complex number. Same setup. A is a belongs to Q, B belongs to R, C belongs to Z, D belongs to C. In the above example, my question is, is it form a group? Yes, with addition is form a group. Yes, my question is G comma plus form a group? Yes sir. Form a group. Yes, exactly. Yes sir. ఎందుకు ప్రాబ్లం ఏముంటది ఇక్కడ, మనకు ప్రాబ్లం ఏముంటది ఇక్కడ, ఇంటిజర్స్ అయినా రియల్ నెంబర్స్ అయినా, yes, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అయినా, in case I am taking the elements are natural numbers, in case all the elements are natural No numbers. sir. No. Not form a group. Why? The identity matrices is Identity does not. Yes, identity matrix is missing. 0 form కాదు కాబట్టి ఉండదు. So that if you take either the elements are belong, I am taking one element is natural number. ఒకవేళ A belongs to N, remaining R are real numbers. not form a group. Not No. form a group. Not form a group. ఒకవేళ మనం అదే నెంబర్ ని 0 తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ కాదు కాబట్టి నాట్ ఫార్మ్ ఏ గ్రూప్. దిస్ కేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉంటాడు. సో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, సేమ్ set of all the set of all real matrices, the set of all real matrices
real matrices of order 2 whose elements are ఎక్కడ తీసుకున్నామంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ ని whose elements are integers modulo 3 integers modulo 3. Is it form a group? My question is it form a group under is it form a group with respect to ఏమన్నా చెప్పండి addition modulo 3 with respect to addition modulo 3. My question is suppose I am taking set is T is equal to set తీసుకున్నానండి T ఎలా ఉంటుందంటే it is a 2x2 matrices ABCD such that ABCD ఎందులో ఉండాలండి ABCD belongs to Z3. D belongs to Z3. Z3 అంటే ఇందులో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏంటి 0 1 2 0 1 2 this form a group, therefore this is my question. Yes sir, it forms a group. T comma addition modulo 3 form a group or not? Yes Yes it sir, form a group. What is the identity element? 0 0 0. Yes 0 0 0 because of an integers kabatti identity element అవుతుంది right. Closure satisfy అవుతుంది because of integers కాబట్టి మళ్ళీ ఏదైనా వచ్చినా కూడా మోడ్లో తీసుకుంటాం పాసిబుల్ అవుతుంది క్లోజర్ అవుతుంది అసోసియేట్ అవుతుంది. ఇన్వర్స్ గురించి వద్దామండి. సో కెన్ యు గివ్ వన్ నెంబర్ ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఇచ్చినాం అనుకోండి ఇందులో ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇవ్వండి లెట్ A is equal to అందులోనే let A is equal to I'm taking 2 1 1 0. Is it belongs to G? Yes sir, belongs to G. Is it belongs to G? Okay. What is the inverse of this A? 2 find inverse of find inverse of A. Find the inverse of A. 2 3 3 0. 2 3 3 0. 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 Oh, 2 sorry, 2 0 sir, sir. 1 2 1 2 2 3 2 0 sir. 1 2 2 0. under addition or under multiplication modlo Under addition addition. modlo Under addition sir. under Addition. addition modlo addition under 1 2 addition 2 0. modlo 3 T is a matrices ఇది ఇలా ఉంది అండి where elements are belongs to 3 under addition modulo 3 under addition modulo 3. What is the inverse of this one? ఏమవుతుండొచ్చు 2 inverse this A inverse is equal to ఏం రాయొచ్చు 1 2 2 0 sir. 1 2 1 2 2 0 2 3. 1 2 2 0 నా 3 కూడా రాయొచ్చు 1 2 2 3 3 is nothing but 0 3 sir. ఉండదు. 0 1 2 నే కదా 0 3 ఉంది అంటే అక్కడ 0 ఉన్నట్టు లెక్క 3 can be divided with 3 అంటే 0. 0 ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి అంటే మీ యాడ్ చేస్తే 0 వస్తుందా వస్తుంది. వస్తుంది Zero. Yes sir. Under addition 2 modulo plus 1 3. under addition modulo 2 plus 1 0. This is the 1 plus 2 0 1 plus 2 is 0 0 plus 0 is equal to 0. Therefore 3 రాసినా ఓకే ఉంది. A inverse is equal to ఇక్కడ 3 ఉన్నా 0 plus 3 is equal to 3 అవుతుంది. A inverse therefore addition modulo 3 A plus A addition modulo 3 this is suppose B is equal to then B అనుకున్నాం అనుకోండి this is B అనుకున్నాం అనుకోండి therefore this is equal to 0 0 0 వచ్చేస్తుంది. So what is our B? B is equal to 1 2 2 0 or it is also elements is 3 కూడా పెట్టొచ్చు no problem. Finally sir Prasad sir is there? I'm there sir. Okay sir. Yeah, let me close one problem 1 minute. Final my question is suppose how many elements are there in this group? In the ఈ group లోపట ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? Suppose same this is a T. How many elements are there in this group corresponding to AB? ఇందులో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి నాకు చెప్పగలరా? How many elements are there in this group?
It is a matrices of order 2 by 2. If it is a matrices of order 2 by 2, A instead of A, how many elements are there? Instead of A can be considered, the possibilities of A is 0, 1, 2. 0, 1, 2. The possibilities of A is 0, 1, 2. Dini kuda 0, 1, 2 ఉంటుంది. Yes, the possibilities of corresponding to A, B, C and D, there will be 3 options ఉన్నాయి. A కు 3 options ఉన్నాయి, B కు 3 options ఉన్నాయి, C కు D కి 3 options ఉన్నాయి. Therefore, how many elements are there in this 3 to the power of 4? 3 to the power of 4. Hence the number of elements in this group will be, the number of elements in this group will be 3 to the power of 4, because of each element are having 3 possibilities. So 3 power 3 into 3 into 3 into 3, this is nothing but 3 to the power of 4. Right, am I right? So this is the number of elements గురించి వచ్చినప్పుడు, for example ఇక్కడ Z5 అంటే based on this one, ఇది ఇక్కడ ఏముందో చూసుకొని దాని ప్రకారం మూవ్ కావాలి. My question is, ఇక్కడ మోడల్ ఎంత ఉందండి? Z3 మోడల్లో 3 ఉంది, సో 3 to the power of 4 వచ్చింది. మోడల్లో 5 ఉంటాయి, సేమ్ 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తే మోడల్లో 5 ఉంది అనుకోండి, 5 to the power of 4. 5 to the power of 4. ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 5 ఉన్నాయి, 5 power 4 వస్తుంది. మోడల్లో ఎనీ ప్రైమ్ నెంబర్, మోడల్లో is any prime number, మోడల్లో is any prime number, p to the power 4. Suppose my matrix of order not 2 by 2 కాకుండా ఇక్కడ m by n matrix తీసుకున్నాను, m by n matrix. So each entry is belongs to A, B, C, D is belongs to ZP తీసుకుంటున్నాను, is belongs to ZP. Can you say the number of elements in this, the number of elements in this matrix? Simple, మీరు చెప్పింది ఇంత ముందు. P power m. అది 2 by 2 matrix ఉంది, ఇక్కడ p power p to the power of m, p to the power of mn. So if G is a group of matrices of order m by n with respect to the modulo p, then the number of elements is p to the power of mn. m by n ఉంటే ఇక్కడ mn, ఇంత ముందు 2 by 2 matrix ఉంటే వల్ల 3 to the power of 4, 2 into 2 4 అయింది. ఇక్కడ m by n matrix ఉంటే 3 to the power of m into n. Right, that means p to the power of m into n. Are okay? Modulo p ఉందండి, modulo p ఉంది, ఇది p power, matrix order is m by n, therefore m into n, p power mn. Previous problem లో p అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 3 elements ఉన్నాయి, matrix order is 2 by 2, therefore 2 into 2, this goes 3 to the power of 4. Same, it's enough. I will stop today class, then sir is waiting. Sir, Madam, under addition it need not be prime number kada, for any n it is possible under addition modulo n. Under addition model, okay, but I'm considering ZP means p is a prime number. I'm taking this is ZP, p is a prime number. Okay sir, general గా అయితే మనకి ఏ n అయినా ప్రాబ్లం లేదు, p అయినా ఏ తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. Okay, no need to prime number, no need to prime number. ZP అంటే మోడల్లో ఏది ఉంటే అది, Z4 అన్నాడు అనుకోండి 4 పవర్ ఉంటుంది, Z5 ఉంది అనుకోండి అంటే ఎడిషన్ మోడల్లోనే కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే మేడం. ఎడిషన్ లో ఇన్వర్స్ ఎట్లా ఓకే సార్, ఎడిషన్ లో ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఎట్లా చేశారు? 1 2 2 0 అనేది ఎట్లా వచ్చింది ఎడిషన్ లో? ఇండివిజువల్ నంబర్స్ సార్, a ప్లస్ b ఉంది అనుకోండి, a ప్లస్ b ఉంది అనుకోండి, ఎడిషన్ మోడల్ ఎంత ఉండాలండి? ఎడిషన్ మోడల్ 3, ఎడిషన్ మోడల్ 3, a is a matrix, b is a matrix, ఎడిషన్ మోడల్ 3, a ప్లస్ b ని కరెస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. అదే మల్టిప్లికేషన్ కి వచ్చేసరికి a ఇన్వర్స్ వచ్చింది అనుకోండి, మల్టిప్లికేషన్ లో 1 by ad minus bc into determinant of a రాస్తాం, 1 by ad minus bc into determinant of a రాస్తాం. ఓకే, ఎడిషన్ లో ఓకే సార్ సరిపోతుంది 1 by ad minus bc. బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ హియర్, ad minus bc మోడల్లో కంపల్సరీ వాడుకోవాలి, మోడల్లో ఏది ఉంటే అది వాడుకోవాలి, ఇక్కడ వాడుకోవాలి, ఎలిమెంట్స్ కూడా మినిమైజ్ చేయాలి. రేపు చెప్తా ఆ ప్రాబ్లం, టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ప్రాబ్లం. ఓకే యా సార్, ప్లీజ్ yes sir, ప్లీజ్ yes sir, okay sir. I will stop my sharing.